Assalamu alaikum and hello. This video is going to be in dual language. It's going to have English and it's going to have Gujarati, which is my mother tongue language. So just bear with me, we're just trying this out. So આજે આપણે આ વિડિયો કરે છે હું અંગ્રેજીમાં કરીશ અને ગુજરાતીમાં કહીશ કે જે મારા બીજા દોસ્ત છે જેને અંગ્રેજી નથી સમજ જેને ગુજરાતી નથી સમજ પડતી એને અંગ્રેજીમાં સમજ પડે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. Thank you for joining me on this episode of Raihana's Cuisines. Let's go ahead and start with what we're going to need today to make potato champs. Potato champs are made with boiled potatoes, and we're going to be using ground beef that is already been seasoned, and I have a video on how to make this on YouTube, so please refer to the video if you need to know how to do that. તો આજે આપણે બટેટા ચામ બનાવવાના છે. બટેટા ચામમાં આપણે બાફેલા બટેટા વાપરશું અને આ છુંદો વાપરશું જેમાં યુટ્યુબમાં તમે જાઈ શકો છો. એમાં મારો વિડીયો છે, હું મારી મમ્મી સાથે આ છુંદો વઘારવાનું દેખાઈ રહી છું. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. So let's get started with what we're going to need as far as ingredients are concerned. We're going to need boiled potatoes. We're going to need ground beef that is already been seasoned, and I put my onions in there already. And then we're going to be adding salt. We're going to be adding some citric acid just to give it a little bit of the sour punch. We're going to be using some cayenne, and we're going to be doing some lemon pepper. We're going to be needing some all-purpose flour that we're just going to need to dust it in, and then we're also going to be using an egg that we're going to blend it, give it a good beating, and then we're going to be putting the champs in here, and then we're going to be frying it in 3 cups of canola oil. તો આમાં આપણે જરૂર પડશે બાફેલા બટેટા, છુંદો જે આપણે ઓલરેડી આમાં હું નાખી દીધી છું કોથમીર અને ડુંગળી. એમાં ખપશે આપણે નિમક, લીંબુના ફૂલ, મરચું, લેમન પેપર. હવે જો તમને લેમન પેપર ના મળે તો વાંધો નથી, તમને જરૂર નથી વાપરવાનું, ખાલી થોડીક મરી વાપરજો. એમાં થોડુંક અહીંયા છે ધોરું લોટ, માયદાનું લોટ, જેમાં આપણે એને પહેલાં એમાં બોળશું, પછી મયાઈને ગુટી મયામાં બોરીને આપણે 3 કપ તેલમાં એને તરી નાખશું. તો let's get started here. So I'm going to put my glove on here. મારું ગ્લવ પહેરી ને પહેલાં આપણે આ બટેટાને છૂંદી નાખશું. So what we're going to do is we're just going to take these potatoes and we're just going to mash it with our hands, just like so. Now, I keep my potato mixture well seasoned, but I don't add too much in it because there's already a lot of things going on. તો આ જે બટેટાનું મિક્સચર છે એમાં હું બહુ નથી નાખતી એમાં વધારે કાંઈ પણ, કારણ કે છુંદાનું એ મિક્સચરમાં ફાઇન સિઝનિંગ ને બધું છે. તો મને એમ થાય કે આ બટેટાને સિમ્પલ રાખવાનું. હવે આની અંદર આપણે નાખશું, to this we're going to go ahead and add some salt, જેમાં આપણે નિમક નાખશું. And make sure you do a taste test because you want to make sure that your potato mixture is really well seasoned. એમાં આપણે નિમક નાખીને તમે ચાખી નાખજો, કારણ કે એમાં તમને ખબર છે કે જે આ બટેટાનું મિક્સચર છે એ ફાઇન સ્વાદિષ્ટ હોવું જોઈએ. Then I'm going to go ahead and add just some citric acid in it. And the reason I don't add lemon in here, fresh lemon, is because I don't want to make my potatoes have too much liquid in there because I want it to form really nicely. ને હું લીંબુ નથી નાખતી કારણ કે મને નથી ખપતું કે મારું બટેટાનું મિક્સચર બહુ ઓલું થઈ જાય પાણીવાળું, તો એટલે હું એની અંદર નિમકના ફૂલ નાખું છું. And to this we're just going to add some cayenne, and that's up to how much you want to add. આમાં થોડુંક મરચું નાખશું જેટલું તમને નાખવું એટલું, અને થોડુંક આપણે એની અંદર લેમન પેપર નાખશું. I'm going to add a little bit of lemon pepper in there too. And basically I haven't, I'm going to put down some numbers on there as far as recipes concerned, but it really boils down to you doing a taste test and making sure that you like, the seasoning per your taste. હવે આમાં તમને પોતાને એમાં નાખવું ખપશે જેટલું નિમક છે કે મરચું છે, તમારા સ્વાદ પ્રમાણે કે જેટલું તમને ઘરે તમને કેટલું તમે નિમક ને મરચું ને લીંબુ ખાતા હો.
excellent taste. Everything is perfect in there. I don't have to add anything else. So basically now we can go on to our next step. And I'm not gonna need this anymore. So for our second step, what we're going to do is, we're just gonna take 1 spoonful of the potato and make it into a patty like this. તો આપણે આવી તામ 1 ચમચી આવી તામ નાખી ને આવી તામ પેટી બનાવશું પાથરીને. પછી આપણે બીજું લેશું અને બીજું પણ આવી તામ જ એને. Then we're just gonna take the next one and do the same thing. ને આ પણ એમ જ કરશું આપણે. ઓકે, હવે આપણે આવી તામ થઈ ગયું. હવે આપણે શું કરશું કે એની અંદર આપણે છુંદો ભરી નાખશું. ઓકે, આવી તામ. ઓકે, આવી તામ છુંદો એને અંદર ભરશું આવી તામ. ને જે આ બીજું જે આપણું આ જે આપણે કર્યા હતા એની ઉપર નાખી દઈશું. So we're just gonna add the second one on there like so. અને આવી તામ એને બટેટા ચામ. So this is how we're gonna do it. See, just like so. So now what I'm gonna do is I'm just gonna dip it in the flour like so, and we're just gonna put it on the side. And then later on we're gonna come around again, then we'll dip it in the egg wash and then we'll fry it. તો આવી તામ કરી એને બોળી નાખશું લોટમાં. ને પછી આપણે આવશું પછી એની અંદર પાછી આપણે ઘૂટેલી મયાઈમાં બોરી ને તરી નાખશું. So again, I'm just going to show you another one here. So you're going to make a patty just like this. Well, I like to do it this way. You could just do a big patty and then put the ground beef mixture in between and just wrap it. But this, I think it's easier for me to do, so it's basically up to you how you want to do it. હવે જો તમને એક મોટું આમ પાથરી નાખવું હોય, વચમાં છુંદો નાખીને પછી બંધ કરી નાખવું હોય તો એ પણ તમારા ઉપર છે. પણ મને આમાં સરખાઈ આવે છે અવિતામ કરવાની, તો હું અવિતામ કરું છું. તો ચાલો અવિતામ થઈ ગયું. પછી એની અંદર પાછું આપણે છુંદોને નાખી આ બીજું એના ઉપર નાખી અવિતામ. બંધ કરી. So we're just going to close it like so. Okay. And then we're going to roll it in the flour. ને પાછું આપણે એને પાછું લોટમાં બોરી નાખશું જરાક. અને સાઈડમાં રાખી દઈશું. So I'm going to go ahead, finish these up. When we come back, we're going to dip them in the egg and then fry them up. તો પાછા આવશું આપણે, હું બધા પતાવીને પાછા આવશું. તમને બતાવીશ કે કેવી રીતે આપણે મયાઈમાં બોળી અને તેલમાં તરી નાખશું. તો અહીંયા મયાઈને હું ગૂંટી નાખી છું ને એમાં થોડુંક નિમક નાખી કે ફાઇન સ્વાદ બારેથી અંદર સુધી સ્વાદ ફાઇન હોય. અને અવિતામ એને પાછું એક વખત આપણે જરાક લોટમાં બોળી પછી આપણે એને મયાઈમાં બોળશું અવિતામ. 1-2 વખત આમ તમે ઉપર નીચે કરજો કે પકા તમને એમ લાગે કે બધી બાજુ ફાઇન રીતે મયાઈ ને લોટ ચોટી ગયું છે. પછી આસ્તેથી એને અંદર નાખી દેજો. ને તમને એમ લાગે કે જરાક ઓલું છે તો એના ઉપર આમ જ હું જરાક નાખી દઉં. ને પાછું આપણે મેક શ્યોર કરશું કે ફાઇનથી અંદર લોટ બરાબર હોય.
તમને ખબર પડશે હશે થઈ ગયું છે જ્યારે નીચે ફાઇન રીતે એ જ બદામી કલર થઈ જાય. જ્યારે તમે એને તેલમાંથી કાઢો ત્યારે પહેલાં એક પેપર ટાવલ ઉપર રાખજો કે શું બધું તેલ એમાંથી જેટલું નીકળી શકે એટલું નીકળી જાય. તો આપણા બટેટા ચામ થઈ ગયા. So basically what I had done was I had just taken the egg wash, put it in the egg wash, put it back into the flour, and I fried them. And you can fry them more if you like to make the color darker if you like. And then you can also take out these little egg things that stick out. ને આવી મય તમે કાઢી શકો છો તો આમ ફાઇન લાગે. બસ પછી આપણે એને નાખી દઈશું આપણા પ્લેટમાં. and we're just gonna put it right like that. So this is our end product. તો આ ચારો આપણું થઈ ગયું. હવે મને તમને કાપીને અંદર બતાવું છે કે કેવું લાગે છે. So I'm just gonna cut it out and show you how it looks inside. So basically this is how it looks. Avitam lakse, the ground beef inside with the potatoes on the outside. And not only does it smell really really good, but I'm sure it tastes awesome too. So એની સુગંધ બહુ જ ફાઇન આવે છે ને અહીંયા તમે આમલી સાથે તમે એને આમલી સાથે ખાઈ શકો છો. The must. Really really good, really excellent. You have to try this recipe. તમે આ રેસિપીને ટ્રાય કરજો. આ માહે રમઝાનમાં બહુ જ મજા આવે આ ડિશ ખાવાનું. In Mahi Ramadan, this would be the best thing to have as an appetizer on the side. Thank you for joining me on this episode of Raihana's Cuisines. Hope you can join me here next time with another great recipe. તમારો બહુ બહુ શુક્રિયા કે તમે આજે અહીંયા આવ્યા ને આપણે આજે આ બનાવ્યા. હવે ઇન્શાલ્લાહ આવતી વખત આપણે બીજી રેસિપી બનાવશું, બીજી એક સ્વાદિષ્ટ ડિશ બનાવશું. તો ત્યાર સુધી ખુદા હાફિઝ.